Dobro jutro. So a lot of you guys wanted to see the progress of our garden, so that's what we're going to show you today. Hoće da vam pokaže našu baštu i ajmo danas, idemo sada da vam pokaže, da idemo da vidimo. Moja beba. We have, so starting with our pots. Da krenemo odavde. This is our mint. Minta. Yeah. Up here we have pook, Imamo puhove ovde and they drop things i onto our balcony. onda oni ovde dođu, ovo malo kradu, malo bacaju, svašta nešto ko zna šta se So događa. our mint's not doing so hot. Znači, ova menta ovde nije baš kako treba. We have Siberian lemon. Sibirski limun, čekamo da ga posadimo. Vidite koliki je izrastu. Posadit ćemo ga u paru i upašit ćemo ga da izgleda lepše. Ovo smo dobili od jednog gospodina sa pijace. Đuro give it to us. Onda imamo rokija. Mi zalivamo rokija every day, we water rokija every day. Zalivamo ga da poraste. On čuva ovde. I on samo, još je više razmažen. These are my spider plants from inside. Ovo je njena biljka iznutra, pauk biljka kako ona nju zove. They're really good to filter the air. Very good to filter the air in your indoor environment, but they love it outside. You can see this one's gotten huge. Dobra je za u kući da prečišćava vazduh, a voli da bude napolju. Vidite kolika je napolju. Ali, but you need to be inside of the winter, right? O da. Ali zimi se mora uneti. Vidite koliko je porasla. Isto je ovako bila kao i ovo. And this little guy here is our new bean plant. To je njena nova, which one is that bean? Black This bean? is a black bean. Ovo je crni pasulj. Posadila ovdje da vidi kako će da raste. To je skoro posadila. How long ago you planted? About 2 weeks. Nedelje. Nedelje. Da, ja. Pre 2 nedelje je posadila. Rozmarin. Our rosemary is doing good. Our aloe, good. Aloe plant, biljčica. I oregano. Oregano je ovde. Baby, what is this? Bosiljak. Bosiljak. It's more like ornamental bosiljak. What does that mean? It's ornamental. Like you wouldn't really eat this. I mean, you Više could. Taj bosiljak je više za ukras nego za klop. And this is zebrina de džungule. De džungule. Zebra biljka iz džungle. Ovde rosemary. Rozmarin. It's doing really well. Super raste ovde. I succulent. To je different kind, right? Nije videla pauka. This is echinacea. To je echinacea. Or echinacea in Serbian. Kako god na srpskom. No. So you have how many different plants there? 4? 1, 2, 3, 4, 5. Ima 5 različitih. Zebrina, succulent. I don't remember the name. It's like zaboravila ime ovaj. Kind of like what grandma had, but nešto kao mama, nešto kao čuvarkuća u toj porodici, ali nije. And then isto. These are more like the vining. I don't remember the name. Scientificus planticus. Zaboravila sam umetničko ime. I gušta, naravno. That's really pretty. And that's sort of like our little rock garden. To je naš kao we keep it contained. There's rocks actually in the ground. kameni garden. Tu ima dosta kamenja, tu nismo dirali. And the root, you see how big is the root. And that is the root of the ora. To je koren od ovog oraha ovdje iznad nas. And they say
Don't plant anything underneath of it. Ora, Kažu ne sadi ništa ispod oraha, neće rasti. because of the same reason that ora is good for you to remove parasites. I sad što je orah dobar za čišćenje parazita, It has the same toxin ima iste toksine da that the plant produces or the tree produces can actually kill može u stvari da ošteti druge biljke. the things Da that are uništi growing druge. around it. So I Druge really biljke just try to cveće. keep the leaves Ona sklanja listove naravno. and I'll let God handle the I rest. pusti da Bog odradi svoje. And He does. I on to radi, hvala Bogu. To je to. To je to. We have a couple of rokvica. Evo par rotkvica ovdje. To je samo stavio čisto ispod ono da vidi kako će tu da raste. These are the French beans. Ovo je buranija, francuska buranija. Da. Vidite kako je ona to posadila uz ogradu i okačila da raste. Ovo je... Oh, this is going to give us... Yeah, they're starting to give little pods. Evo ima cvetića krenuo. Znači, bit će još malo i They're doing roda. doing some beanie things. Some bean things. What is this? This is lentils. Leća. No, ne, sovicho. Sočivo. Čivo. Sočivo. I always do that backwards. Sochivo. Priča žena šatrovačka. Sochivo. Sočivo. And I don't know. Say it again. Sočivo. Sočivo bre. Sochivo, bre. Say it angry. Sočivo. Tako je. Sočivo. And they're getting very long, but like you can see this is really long. Rastu visoke, ali nije nešto, ne zna uopšte, So I don't know. nije sigurno kako treba da raste, tako da ga i ostavi. I ovo je naravno njeno cveće ponovo, još cveća, zebra. What we have here? This is curry. Curry. This is rosemary. Rosemary. Monastery basiljak. Svi znate šta je ovo. Bosiljak. I creeping inch. Ima It's neke the same as this. creepers, kako se već zovu. Vidite kako to raste, to isto neko njena biljka, neko cveće. I naravno bosiljak. Manastirski. Grandma's succulent. Where is it, Grandma? Aha. I ovo je baba Marice. Čuvarkuća. Lavanda, where is lavanda? Lavanda. Curry raste ko blesav. Monastery basiljak. I bosiljak, naravno. Šta ovdje imamo? Curry tamo raste. Butterfly bush is back there. It's so tall it's leaning a little. Ima još neko njeno cveće pozadi tamo. Our olive tree there. Ovo je naša olive tree. Maslina. It's olive tree. Olive tree. Tree olive. Look. Gde moj Rocky ide svaki dan. Rocky fertilizes it. Rocky misli da mu je ovo trava, pošto ovdje nema normalne trave. On misli da je ovo trava i evo mi hoda po luku svaki dan da kenja. Ubit ću ga, majke mi moje. I'm gonna kill this dog. No, you're not. What are you doing? What do you want? Šta radiš? Ono što ja hoću. Kevin, my little lizard friend, is going to go with us to Evo. the garden. Njeni gušteri, kaže. Nas prate. Okej. This is the first garden that we planted. Ovo nam je prva bašta koju smo ovdje sadili. We have a lot of helpers in our garden. Imamo dosta pomoći u našoj bašti. Many spiders. Puno paukova imamo. Where is the spiders? Aha. Evo ga. Ne znam da se vidi paukova mreža. Da, hvatim.
He was there. It's right here. Oh, okay. I Hiding. scared him. Uplašila ga, da. Evo ga još jedan, look. One more. Yeah, we have a lot of them. Imamo i dosta, ne Very diramo ih. helpful. This is, we have Ima dve paradis, dva paradajza. paradajza i dve French Buranije. ranje. Da. Dva paradajza i dve buranije. Evo ovdje raste iz ove kante. Pa ćemo da vidimo šta će se You don't dogoditi. know where else to go. Nema više da raste. You wanna try from these pots here when we're Yeah. already here? Well, these I put more beans in, but they didn't grow yet. Ovdje je još stavila pasulja, ali This nije one još did. krenulo. Ovdje je krenula trava, So it will biljka grow u stvari. up like these. I evo ovako će da raste. Uz ovo. What is this? Oregano. Evo ga origano. Origano raste i gušt. Kevin likes to hang out in the oregano. Ona zove ovog guštera Kevin. There's some wings there. Yeah, he probably had dinner. Pojeo je Kevin nešto, onaj ostali samo ostala krivo. Gdje si Kevin? Eto koliko se boje. Okay. Šta imamo ovdje? It's the jungle here. Jeste totalno džungla ovdje. Da. Što miriše dobro je. Ok, paradajz, Paradise. tomato. Još nije zelen, ali će biti ako Bog It da looks uskoro. a little sad right now because I watered it not that long ago. Sad ih je sad je zalila ovu baštu. But don't let looks deceive you. It's very happy. Ali kaže izgleda, baš sretne biljke No? izgledaju. The Bosniak is getting very big. Vidite bosiljak koliki je izrastao. Čekaj, where is this? I can't even see it. Right there. Yeah. Bosiljak, Here. vidite koliki There je and there. tamo. And we have nasturtium now. These little greens or nasturtium. Nasturtium. No, Nevin. Neven. No. This guy. Ovo je isto I jedan really need another stick for him paradajz. because he's really heavy. You need to be planted in a dirt. He is planted in dirt. He's planted in a pot. In dirt. Hoće njega Better. da ga posadi. Verovatno direktno u zemlju. And okay, and so these are peppers. I ovo su paprike. So they kind of, I don't know what they're Nothing doing. happening yet with the peppers. Not yet. Peppers are slow though. Ništa se ne događa sa paprikama. Iste su nam još su izrasle, ali they're grown, but no, nothing. They'll do their thing. Izrasle su visoko, ali se ništa ne događa. Baš se ništa ne događa. And then we have beans growing along the back side there I ovdje imamo naravno and over there. ove buraniju i French beans or Yes. yeah. Buranija raste. And what else you said? And we have cucumbers. I imamo krastavčiće. Let me try to take. You need to pick the first fruit so they keep growing. You already did, I think, on a cucumbers. No, I didn't. Eto. Kaže imamo 3 krastavca i it's a beans or peas? Beans. Beans, Beans. We don't have peas. pasulj. French beans, like Anything Burania. French bean. That's all I plant. Burania. Baby, we call it beans also the black beans, so I don't know which one you're talking about. Only beans that climb are the French beans. Okay. French beans. French beans. French beans. French beans. Good. To je to. I rokvica. Rotkvice. Vidite koliko su one izrasle. Rokvice. Rotkvice. I sočivo.
what is the name of sočilo again? Lentils. Lentils, leće. Sočilo. Da. I here I planted blitva. Blitvu je tu zasadila, ali nam I ove vlasak. godine blitva nešto nije krenula. I vlasak. Da. But nothing yet. So Ništa se još ne događa, baš možda smo loše seme našli. Maybe maybe too late. Maybe we have no. I don't think so. I think we have bad seed. I think we need to buy more seeds for I blitva. think you might be right. You remember even Mama said that her blitva didn't do well. Yeah. Ja, imali smo, mama je imala problem sa blitvom. Baš se ništa nije dogodilo. Izgleda da smo na loše seme naletili. Moramo bolje We seme have da a lot nađemo. of greens, but like no. Imamo dosta zelenila, ali još uvijek nemamo neki dobar produkt, što bi rekao, proizvod. So this is all an experiment here Ovo je sve eksperiment za sada, naravno prva godina je. because we have still, you can see many rocks. Ima još ima kamenčića okolo, kod da And možda mu i to smeta. Rokvica really needs more less rock. Za rokvicu više treba boljeg semena. I mean, but this is still delicious to eat. Ali ovo je isto baš ukusno da se jede i ovako. And good for you. I zdravo, naravno. And also it helps to have something for everything else to come and eat, but leave the other paradise and things alone. A i druge bube životinjice mogu dolaziti nešto da jedu, da nam ostave paradajz i papriku na miru. I probably look on the bright side. Kaže, uvijek pokušava da gleda na dobru stranu. Da. Okay. Ok, to je to. And well, we didn't have anything grow yet that I'm aware of from What is that? this was the hopefully. Trokolica. Nije za to, bez anything grew yet? I don't know. Kaže, ne znam da li još nešto niklo tamo, ne znam uopšte kako izgleda te But I like this plant. I think it's pretty. trokolice, prokolice, kako se već zovu što rastu. Ali kaže, sviđa se kako izgleda, možda jeste to. Maybe this is it. I don't know. Nemamo pojma. To je to? Ok. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Idemo dalje da vidimo šta ima. Squash plant. Vidite i ovaj koliko izrasta i on. Ovo je sve bilo minijaturno. Where is squash? Right there. Evo vidite. Welcome. Squash, tikvica. Bio je list. We had a flower, but nothing really happened, right? It's just slow. Imali smo i cvet, ali se baš ništa nije dogodilo. Baš ništa, ali slabo je onaj, baš sport u stvari što bi rekao, nije slabo. On raste. These are French beans. Ovo su buranije isto, počinje i ona da raste. So yeah, I had big plans for these guys. They're just they're a little bit stubborn. Imala je velike planove za njih, ali And a lot slow. se otimaju i baš su nešto spori. Okay. O- Go slow. Okej. Okay. And then these are the flowers that I planted on front there. I ovo je cveće što je posadila napred. I bosiljak, naravno. Ovo je karanfil. And basically, I'm ready. basically the main story of this garden Priča u vezi ove bašte je is Rocky likes to go in here. Hooper. Rocky voli da ulazi ovdje da radi svoje nužde. The poops like to come in here and chew on things. Pukovi vole da dolaze ovdje. And we have a mole, I krtice, naravno. as you can see here. Evo možete da vidite, evo. Iskopala je ovdje. And he likes to really just, he likes to travel a lot. Kaže, voli dobro da putuje ta And he ate krtica. all of our young plants that we had put in I here. sve nam je mlade pojeo.
napojao biljčice, evo možete da vidite. You can see how he messed up. See Rocky's spot. Možete vidite od Rokijeve Who messed with us? od Rokijeve nogica i ovo kako je sve izdignuto. Znači i krtica je bila ispod. A dobro, a little bit for everybody, right? Well, Za svakoga pomalo. but I'm not sad. Ma nije, It's kaže, okay. nije ni tužna, ni i sve je okej. Evo pogledajte koliko je ovdje krtica odradila. Our main garden still doing pretty good. Naša glavna bašta je kako treba, to je najbitnije. We had a mole in there, Imamo i tamo krticu, ali and I sort of flooded him out. ga ona dobro zaliva svaki dan. Stari. Bog je dobar. I hope he's gone. Bog je dobar, nada se je otišao. Where are you going? That's it. I'm not done with you. That is my curse. Yeah, Or my gift, however you choose to see kaže, it. tako ona operiše. Any final words? Nešto za zaključak? Oh, thank you for all of the great advice. Hvala vam za sve savjete. And a couple people have sent us videos about shade Nekoliko ljudi nam je poslalo shade gardening. videa kako se sadi u hladu i šta je najbolje hladu. I love to learn. Kaže ona voli to da uči Svaki dan. svaki dan. At least something new every day. I uvek je nešto novo da nauči, to je baš So, inspiriše. if there's some information or education you want to send our way, please don't hesitate. Ako imate ikakve informacije da nešto nauči ili da nešto novo vidi, molim vas, kaže slobodno pošaljite, nemojte uopšte We se... love you guys. I obožavam Ciao, vas. bre. Do it again. Ćao bre! Ciao, bre. Tako je.